রেকর্ড টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা অনুসরণ করে 9টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। নতুন কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। জিএসটি সরলীকরণ ও 6 মাসের মধ্যে আয়কর আইন পুনর্মূল্যায়নের প্রতিশ্রুতি। এবারের বাজেটে জোর কৃষির বিকাশ ও কর্মসংস্থানে 1 কোটি যুবককে 100টি বড় কোম্পানিতে শিক্ষানবিশের সুযোগ। পূর্বাঞ্চলের বিকাশে 26,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব। তৈরি হবে অমৃতসর কলকাতা শিল্প করিডোর। দাম কমছে ক্যান্সারের 3টি ওষুধ, এক্স-রে মেশিন ও টিউব, মোবাইল ফোন ও চার্জার, সৌর প্যানেলের। বাড়ছে প্লাস্টিকজাত সামগ্রী। নমস্কার, আসছি বিস্তারিত সংবাদে। আজ সংসদে 2024-25-এর সাধারণ বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানালেন, এবারের বাজেটে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে বিকাশ এবং মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে 9টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, মানব সম্পদের উন্নয়ন, শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ, নগর উন্নয়ন, জ্বালানি সুরক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও গবেষণা এবং আগামী প্রজন্মের সংস্কার। We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. নতুন নিয়মে যারা আয়কর দেন তাদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সীমা 50,000 থেকে বাড়িয়ে 75,000 টাকা করা হয়েছে। 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের কোনো আয়কর দিতে হবে না। 3 থেকে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 5%, 7 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 10%, 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 15%, 12 থেকে 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 20% এবং 15 লক্ষ টাকার বেশি আয়ের ক্ষেত্রে 30% করের প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. বিদেশি কোম্পানিগুলির কর্পোরেট ট্যাক্স 40 থেকে কমিয়ে 35% করা হয়েছে। কমানো হয়েছে ই-কমার্সের ওপর উৎসমূলে করের হার। স্বল্পমেয়াদী মূলধনী লাভ, শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনের ওপর করের হার কমানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, জিএসটি সরলীকরণ করা হবে। মধ্যবিত্তদের সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য 1961 সালের আয়কর আইন 6 মাসের মধ্যে আগাগোড়া খতিয়ে দেখা হবে। Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year
will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. এবারের বাজেটে কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষি ক্ষেত্রে 1,52,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। 5টি রাজ্যে চালু হচ্ছে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড। কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার এবং গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture, transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. এবারের বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग की है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের 1 কোটি যুবককে 100টি বড় কোম্পানিতে শিক্ষানবিশের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষানবিশ থাকাকালীন তারা মাসে 5,000 টাকা করে ভাতা পাবেন। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions,
and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. মহিলাদের জন্য বাজেটে বিশেষ সুবিধার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে 3 লক্ষ কোটি টাকা। মহিলারা বাড়ি কিনলে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় পাবেন। Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. পূর্ব ভারতের বিকাশে সরকারের বিশেষ উদ্যোগের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের সড়ক উন্নয়নে 26,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। আঞ্চলিক শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে তৈরি করা হবে অমৃতসর কলকাতা শিল্প করিডোর। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বিহারে নতুন মেডিকেল কলেজ ও বিমানবন্দর তৈরি হবে। গঙ্গার উপর তৈরি হবে নতুন 2টি সেতু। সে রাজ্যের বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের জন্য 26,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী নির্মাণে 15,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to finance
commencing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads in Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. এবারের বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতে ইপিএফও নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, প্রথমবারের জন্য যারা কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতায় আসবেন তাদের 1 মাসের বেতন সরকারের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হবে। First timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চলতি আর্থিক বছরে আরও 3 কোটি বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। এর মধ্যে শহরাঞ্চলে গরিব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য 1 কোটি বাড়ি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্মাণ করা হবে। PM Awas Yojana, 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. দাম কমছে ক্যান্সারের 3টি ওষুধ, এক্সরে মেশিন ও টিউব, মোবাইল ফোন ও মোবাইল চার্জার, সৌর প্যানেল, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, 25টি খনিজ দ্রব্য, মাছ ধরা সামগ্রী, সোনা, রূপো, প্লাটিনাম, চর্মজাত দ্রব্য, বিদ্যুতের তার, তামা এবং লিথিয়াম ব্যাটারির। দাম বাড়ছে পিভিসি ও প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর। I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production,
an almost 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. পর্যটন শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দিতে বিহারের বুদ্ধগয়া, রাজগীর এবং নালন্দাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কাশীর ধাঁচে গয়া এবং বুদ্ধগয়াতেও মন্দির করিডোর গড়ে তোলা হবে। ওড়িশাকে পর্যটন গন্তব্য করে তোলার লক্ষ্যেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple corridor and Mahabodhi Temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists, and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi, or the 7 hot springs, form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well.
এখন একটু বিরতি, পরে রয়েছে আরো খবর। এই সামলে, হ্যাঁ, আমার বাবা ফরেন থেকে নিয়ে এসেছে। এই আরে 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 সর্বনাশ! এর ক্ষতিপূরণ কিভাবে দিবি তুই? স্টক মার্কেটেও রিস্ক ততটুকুই নিন যতটুকু আপনার ক্যাপাসিটি আর রিস্কের আইডিয়া আছে। অপশনস ট্রেডিং খুব ভেবে চিন্তে করুন। আরে বাহ ছোকরা, একদম সঠিক। রিস্ক ভেবে চিন্তে নেওয়া উচিত। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। বাজেট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে শিল্পমহল। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান বৃজভূষণ আগরওয়াল বলেছেন, এবারের বাজেটে ভারসাম্য রয়েছে। will be carried out as part of the economic policy framework of which are able to be aid, innovation, research, manufacturing, human resource development and social justice. Energy prices in our country has been very high since last 2.5 years. So they want to control the inflation and want to use the maximum resource and the infrastructure available in the country to rapidly increase. Their focus has been also under the underdeveloped country states like Northeast and Bihar and other, to improve the and upgrade the underdeveloped state and all. And apart from that, what I see on the tax side, yes, there's been some change in the tax component. On the buyback and all, they have increased the tax, and some capital gain structure has been changed. But from the growing economy prospect, like the way the business in our country is growing, I think this is going to be absorbed by the investors and all. And other good thing what I have seen, like since India is a very very important country from the China plus aspect, so they have reduced the foreign tax from 40% to 35%, which is a good sign, which shows the welcoming approach by the country. শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরো একবার। রেকর্ড টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা অনুসরণ করে 9টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। নতুন কাঠামোয় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 টাকা থেকে বেড়ে 75,000 টাকা। জিএসটি সরলীকরণ ও 6 মাসের মধ্যে আয়কর আইন পুনর্মূল্যায়নের প্রতিশ্রুতি। এবারের বাজেটে জোর কৃষির বিকাশ ও কর্মসংস্থানে। 1 কোটি যুবককে 100টি বড় কোম্পানিতে শিক্ষানবিশের সুযোগ। পূর্বাঞ্চলের বিকাশে 26,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব। তৈরি হবে অমৃতসর কলকাতা শিল্প করিডোর। দাম কমছে ক্যান্সারের 3টি ওষুধ, এক্সট্রা মেশিন ও টিউব, মোবাইল ফোন ও চার্জার, সৌর প্যানেলের। বাড়ছে প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর। সংবাদ এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী বাংলার সংবাদ বিকেল 5টায়। নমস্কার।